Ну, мне кажется, что уже пятая лекция сегодня профессора Гамини. Я думаю, что все уже знают, кто-то новенький. Пятый год, он наш коллега, замечательно с ним работаем, довольно много людей с ним поработал, два молодых человека с ним работали, с ним работал Луисвилля. И он делает такие замечательные работы именно в переднем крае, на вот то, что называют передним краем красоты, а вот именно, и как Роман Сергеевич отметил, многие его работы сделаны на очень-очень простом оборудовании, совершенно поразительном. У них есть сложное оборудование, но многие сделаны с простыми устройствами, и большую, пожалуй, часть этого оборудования мы можем, у нас что-то есть, у нас есть, чтобы заполнить. Наверное, то, чего у нас нет, это нет такой энергии, как есть в лаборатории, нет такого количества молодых людей, которые работают вместе с ним. Ну и, соответственно, результат публикации на него другие, чем у нас. Количество публикаций невероятное, и разных индексов. Это большой ученый. И мы очень рады, что он здесь, и в следующий раз, возможно, будет в мае. Слушайте внимательно, может что-то, задавайте вопросы, не стесняйтесь, если хочется вам задать вопросы, даже которые непосредственно не связаны с темой лекции, но просто понятно, вам будет образ, который работает. Химики есть, вы всегда можете поговорить, он доступен, легкое общение, используйте. Ребята, сегодня у нас последняя лекция цикла, она посвящена методам исследования материалов с помощью дифракции. Мы будем говорить о дифракции рентгеновских лучей, электронов, немножечко нейтронов. Формат такой. Профессор рассказывает нам то, что хочет на слайде. А я пытаюсь в меру силы это переводить. Можете задавать вопросы мне на русском языке, если что, я это переведу и сам ответить. Let's start. Okay. Thank you. Welcome everybody here. So today I'm going to talk about crystal diffraction. So what is crystal diffraction? Oh, you need this one. Sorry. Самый простой пример дифракции, который вы знаете, все видели, вы смотрели на компакт-диск. Видели, как он красиво отражает лучики. Okay. So crystal diffraction actually started by the discovery by Lau in 1912. So he looked at some crystals using X-ray, then he saw this nice diffraction pattern on the photographic film. So this was the beginning of diffraction to study crystal structure. So he got the Nobel Prize in 1914. So because this was possible because these X-rays, they have the wavelength about 1 angstrom, so that is pretty much the size of the atom, so atom spacing. So that's why people could probe crystals using X-rays. Дифракция в кристаллах была впервые показана Лауэ, 1912 год, больше 100 лет назад. И посмотрите, через 2 года он получил за это Нобелевскую премию. Сейчас время между открытием и получением Нобелевской сколько? Лет 30-40, и очень многие не доживают. Тут все было быстренько. Что это было за эксперимент? Рентгеновская трубка, на ее выходе поместили кристалл и пленку, фотопленку, которая фиксирует рентгеновские лучи. И оказалось, что на пленке образуется точечная структура. То есть вы видите не полный засвет, не какие-то круги, а точки. Откуда они образуются? Сейчас разберемся, но важен сам факт, что это точки, и их расположение зависит от внутренней структуры кристалла. Структура поменялась, поменяется расположение точек. Это связано с тем, что длина волны рентгеновского излучения порядка 1 ангстрема. И это очень похоже на межатомное расстояние в кристалле. Таким образом, свет
многократно отражаясь от кристаллических плоскостей, дифрагирует, образует как раз вот эту структуру. So in this talk I'm going to mostly talk about diffraction by X-rays and by electrons. But I think everybody should know that you can do it even with neutrons. But I'm only going to talk about X-ray and electron diffraction. So X-rays, they are just electromagnetic waves, right? So everybody know that. But electrons and neutrons, they have mass. So they are particles. But you can still consider them as wave due to wave-particle duality. So that's why we introduced something called the de Broglie wavelength. So X-rays is fine, right? These are photons. So if you use about 1 angstrom wavelength, you can get your energy using this equation, time constant, velocity of light, and this lambda, you get about 12 kilo electron volt energies. But for electrons, they are not electromagnetic waves, they are particles. So but we define something called the de Broglie wavelength. I think everybody is familiar with the lambda is given by h over p. So this is the de Broglie wavelength. So or you can write as h cross over k, right? So that is, then also we have mass. So then your kinetic energy of P is given by mass, electron or neutron. So then you have kinetic energy given by half wave v square, because these are particles. X-rays are just photons. So you have E given by hc over lambda. So just remember that one. So if you use again lambda in terms of this one, you can calculate E now. If I consider lambda is about 1 angstrom, but now you have mass. Everybody remember this one, electron mass. So your energy is coming like 150 electron volts. This is kilo electron volts, much lower. If you use neutron, only difference is this is now different, right? It has much little higher mass, so then your energy is going to be even smaller. В дифракционных методах используются 3 вида частиц или волн, в данном случае как раз это пример корпускулярного волнового дуализма. Первое, самое простое, это рентгеновские лучи, это нормальные электромагнитные волны. И с ними все хорошо, они умеют отражаться и дифрагировать. Но еще у нас есть электроны и нейтроны, которые вроде бы частицы. Но когда мы рассматриваем их таким образом, мы можем считать их волной. Через соотношение де Брогlie мы можем определить их длину волны и энергию. И от этой энергии будет зависеть то, как они взаимодействуют с материалом. So here, it's hard to see here. Okay. So now there's some comparison of this thing. Important thing is all this diffraction pattern will give you some symmetry of your crystals. So crystals have different symmetries, right? So you can have different Bravais lattices. I don't want to get into that. So diffraction pattern tell you the crystal symmetry, that's the important thing. And also it can give you information about the crystal parameters. So X-rays, if you consider, so these are kilo electron volts, that means they have very large penetration there. That means it can give you information about the 3D structure. So then also it works better for very heavy atoms with high C. The electrons, they are charged particles, so they have a strong interaction with matter because of the electrostatic interaction, but they have low penetration there, so that means mostly it can study the surface, not the bulk. Neutrons are very interesting because they have spin, they have no charge, so because of that they have improved efficiency for very light atoms.
Then also they go through innular scattering, so that will help you to study phonons, and because of the spin, you can, also it has a magnetic moment, so it can study magnetic interaction with other materials. So there are different pros and cons from all these three techniques. Рентгеновские лучи, электроны и нейтроны, они все позволяют определить структуру материала и его симметрию. То есть то, как в нем расположено, образуют они кубическую решетку или, например, гексагональную или какую-то еще. Но у всех этих носителей, у всех этих частиц есть свои важные свойства. Рентгеновские лучи — это высокоэнергетичные лучи, поэтому они могут проникать глубоко в структуру, large penetration. И таким образом с их помощью можно исследовать именно трехмерную структуру, то, что происходит в глубине материала. Они хорошо работают для тяжелых материалов. У электронов свои особенности. Они сильно взаимодействуют с веществом, имеют маленькую глубину проникновения, то есть они взаимодействуют уже с самыми первыми атомами на поверхности. И с их помощью можно хорошо исследовать именно поверхностные явления. То есть вглубь с их помощью заглянуть нельзя, а посмотреть то, что на поверхности, можно. Нейтроны в некотором смысле еще интереснее, потому что они большие. Они взаимодействуют с ядрами, у них есть магнитный момент, и с их помощью можно исследовать, во-первых, легкие элементы, которые в рентгене не видно совсем, а во-вторых, магнитные свойства материала. Таким образом, имея арсенал из трех видов частиц, волн, мы можем исследовать огромный спектр материалов как в глубине, так и на поверхности. A little bit about the neutrons, maybe you can get some information. Here are all the important things. For neutrons, no charge, there's a magnetic moment, there's a spin. Because of that, it can be useful for, that's what I was talking about. I don't think, this is what we try to explain. So, in typical diffraction methods, so we are going to talk about two important things. Single crystal materials, polycrystal materials, and using different X-ray sources. Like you can use monochromatic, that means one wavelength X-ray. So that from that one you can study both single crystal and polycrystal samples. But if you want to use different wavelengths of X-ray source, you can study single crystal using something called the Lave method. So here we have shown here. For polycrystal sample, you cannot use using polychromatic, but you can use polycrystal sample using monochromatic light using Levi-Schurter method. So I have shown here. So these are standard different versions of a diffraction experiment. Is that important? No? Yes, it's important. Yeah. Рентгеновские методы, Методы излучения. Если мы используем излучение монохроматическое, то наиболее типы кристалла могут быть монокристалл или поликристалл, когда они состоят из множества зерен частиц. Тогда мы используем метод Леви-Шуртера. Если мы используем для монокристаллов, то это метод для монокристалла. Если мы используем полихроматическое излучение, то это метод Лава. What about non? Yeah, you cannot use polycrystal sample, polychromatic, it doesn't give additional information. Okay, то есть если мы используем полихроматическое излучение для поликристалла, мы не можем использовать. Okay. So first we need to know a little bit about how you generate X-rays. Everybody familiar if you have some metal like copper, molybdenum. If you have electron beam, so when you bombard the metal with the electron beam, you are getting X-rays out. So that's because you have
you have your, so when you have electron beam coming here, that is this one, so they will remove some of these inner electron, right? That will remove, so then these will come down to this one. In the process it will emit X-ray. So that's what we are showing. So this target material can be molybdenum, copper, iron, so anything. Depending on that one you get different lambda. То есть если как у нас возбуждается рентгеновское излучение? То есть, как было сказано ранее, это высокоэнергетические частицы. Для того, то есть у нас есть мишень, таргет. Usually target is molybdenum, copper, iron. Yeah. То есть эти вот металлы, это у нас обычно мишени. Высокоэнергетическим пучком мы выбиваем электроны у ядра. Соответственно, у нас здесь он вылетает, и с более высоких уровней электроны у нас падают на нижние, и возбуждается рентгеновское излучение. То есть основные металлы это молибден, медь, железо, хром и так далее. So here we show the wavelength of different electromagnetic radiation. So X-rays are coming somewhere here, right? So these are angstrom level. So this is for longer wavelengths. So that's important here. So everybody should remember this. So this is where this what is called this background radiation. So at the peak here, this is where you get the X-ray out. So this is from I think copper target. You get K alpha and K beta 2 X-rays also. That's coming from this transition from L to K shell. So that's what we discussed about. So that's important. So one important thing is, so when you measure your samples, the cross section is very important. So if you look at some sample, the neutron or let's see, or electron beam, they are coming, getting diffracted like this. So then you have a detector here. So it's important what is the solid angle and the cross section coming from that. So if you look at the X-rays, so for hydrogen atom, for X-rays they look so tiny. So the cross section is very small. So that means X-rays are not good to study hydrogen. You cannot detect hydrogen. But neutron, for neutron, the hydrogen cross section is much higher. There are certain samples they are good for X-rays, and some samples are good for the neutrons. Most importantly, hydrogen is something, hydrogen atom, you cannot see with X-ray. This one doesn't work. You need to use neutron. That's one important thing. The cross section is the key. Yeah. Профессор Гамини ранее, Роман Сергеевич говорил, что дифракционный метод рентгеновский он подходит для атомов более тяжелых, с более высоким числом Z. Соответственно, для водорода это рентгеновский метод не подходит, используют метод нейтронографии. За счет того, что если у нас в 3D рассмотреть, то сечение атом водорода очень маленький, и, соответственно, сечение не позволяет с помощью рентгеновского метода исследовать легкие атомы, такие как водород, литий, например, для более тяжелых. Для более легких нужно использовать методы электронографии и нейтронографии. So now how do we create neutrons? We know how to create the X-rays. To create neutrons, there are two ways to do that. Just one is you have a continuous neutron beam with your target nucleus, then it will mostly the fission. So you have fission reaction. In the process, you get neutron, but you have continuous source of neutron. So after each fission, you get additional neutron. This is keep going. So in the process, you are making neutron source. This is neutron by fission. Fission means you are breaking heavy element into small element. In the process, but you have continuous neutron flux. That's the important thing.
So second part we are talking about something called spallation. That's a pulse one. So for example, here we are using, instead of neutron, we are using a proton source. So proton on a very heavy element. So we can go back. You explain this one first. Нет, ну это обычный ядерный расклад, если у вас есть пучок нейтронов, даже не очень интенсивный, вначале он разваливает ядра, при развале уже появляется все больше и больше нейтронов, могут получить таким образом очень интенсивные пучки нейтронные пучки. Да, это понятно. А следующий за next one, можно получать нейтронные пучки для нейтронных микроскопов, которые можно бомбардировать сначала пучком протона, а потом на с нейтроном, то есть способ получения нейтронов. И когда-то в одной штуке в 1932 году открыли один нейтрон, все делись одну штуку, открыли опять штуку, а сейчас в пучке эти нейтронные в лаборатории используются. Каждый, все-таки Да, дорогая штука сложная. Нет, но наша освоится тем, необходимо лучше. That's why neutron sources you don't have in the universities. You have to go to a national lab reactor. Конечно, я сказал, что каждый может получить. Даже в университетах американских нет источников нейтронных пучков, или штукообразных радиоактивности, все сопровождается. Нужно ехать в национальной лаборатории в Америку, либо у нас ядерные центры. So now they have this new spallation source. That's what Oak National Lab also has. So they have not neutron, so they use a proton on a heavy element like tungsten. So, but here the proton source is pulse. It's not continuous source. So in the process, that also makes these neutrons coming out. So this is what mostly now they use for the neutron scattering experiments. Протонные импульсные пучки протонов, они используются тоже для того, чтобы освободить много нейтронов, способ мощные нейтронные пучки. То есть обычно в лабораториях нейтронов, у нас нейтронных микроскопов, естественно, электронные микроскопы можно здесь, ради бога, для X-ray, рентгенографии есть повсюду, а нейтроны это да, можно ехать. Now we know how to produce X-rays, we know how to produce neutrons, so everybody should know how you produce electron beam, right? So how do you produce electron beam? There are two popular methods. One is called the field emission, other one is called the thermionic emission. That is easy thing to do, right? Electron beam by field emission. That means we have to apply very large voltage. We are talking about kilovolts kind of. Or you have to use the thermionic emission. That means you have to heat this one to very high temperatures. So in the process it will emit electrons. So this depends on the work function of your material. Из металлов двумя способами электронного освобождаются сильное напряжение, поражает либо очень высокую температуру греет. That's easy to do. Okay, so now let's get back to diffraction techniques. So basically in diffraction, like we discussed before, we have the, if you have X-ray or neutron or electron, so that beam is coming here, then you have crystal, your sample here, they get diffracted, so this can be your crystalline material, you'll see the diffraction pattern. So like we said, we can get information from all these three. I think we discussed about this one. So all these diffraction techniques, they use this simple Bragg's law, right? So if you have this line of atoms here, so in the crystal, you have one beam coming here, get diffracted, another beam coming here. So then these two are going to interfere. So interfering condition is if they interfere constructively, your path difference should be integer number of your lambda, right? Everybody can believe this one. So path difference should be only, because up to here this is the same, here also same, only path difference is this much, right? So what is this distance? If this is d,
this will be d sine theta, this also will be d sine theta, then your total path difference is 2d sine theta. If this is n times lambda, you get the constructive interference. That's the basic principle. So here, if I have some gold particle, if I expose to this kind of radiation, you will see nice diffraction pattern coming from this. So important thing is the Bragg's law. Смотрите, ребята, это закон. В русском языке называется законом Вульфа-Брега, Брегов. В западной литературе Вульф не упоминается, это был русский ученый. Бреги, отец и сын. Они открыли этот закон, и Вульф открыл его тоже одновременно. Точечки синие, атомные плоскости. Рентгеновский луч воспринимает их как полупрозрачное зеркало. Он частично отражается от плоскости, частично проходит глубже и отражается от следующей. Вот здесь у нас одновременно падает огромное количество лучей со всех возможных углов. Нарисован только один. Падают со всех углов. Но только в определенном направлении, там, где разность длин волн будет целой, то есть разность фаз будет равна целому числу длин волн, эти волны не будут друг друга гасить. Это интерференция получается. То есть есть некие выделенные направления, в которых волны друг друга усиливают, и именно их мы увидим на пленке в виде почернения. Все остальные углы, вот тут 2 тета, это угол отложения, они будут погашены. So important to know this. Here we are measuring angle this one, not from the optics we measure angle from here, right? But X-ray we measure the angle this one. That means this is your k vector. So this is your k prime vector. So then your k minus k prime is like this, right? So this is actually the g vector. So this is 2 theta. That's the important thing to remember. В этой науке, видите, углы отмеряются от горизонтали. Yeah. От плоскости атома. This is theta here. Понятно? Можно я приведу еще? Дима, это вам рассказывали? У нас на физике, то есть вот это более-менее знакомо. Химики тоже это знают, у них тоже это есть. Окей? Okay. So everybody familiar with this notation? This symbol, this means it's a plane, right? So if you have something like, so this plane is given by these coordinates here. So you take the Miller indices. So whenever I write something like this is a plane. If I write something like this means it's a direction, some vector. So this will go through that. Okay. Тут есть специальное обозначение, как мы в трехмерном пространстве обозначаем какую-то плоскость. Мы ее рисуем, смотрим, в каких точках она пересекает каждую ось. И говорим, что x, y, z будет равно значению вот этих вот точек. Плоскости, набор плоскостей обозначается индексами в круглых скобках, а если вы указываете направление, то есть какой-то вектор, он заключается в скобке квадратной. So the X-ray, sometimes we do this single crystalline XRD and sometimes we do the powder pattern. So I'm going to explain why we need the powder pattern. So this is not before that I will get into this one. Okay. So typical X-ray experiment, you have sample here, then you have X-ray source, you have a detector. So this X-ray source and the detector, they both are moving together. So then you need to make sure you get the same angles to get the exact angle here. So if you have a single crystal sample, suppose like 1, planes here, right? So if you have this coming here, you get nicely reflected, specular reflection,
you have source here, you have detector here, you get good signal here, right? But if you have suppose this kind of plane, these are like 200 kind of plane, right? So now your detect again, this is your incoming source, this is your reflected one, but your the perpendicular to your plane is this one, right? So that means you don't get exactly same specularly reflected beam here, because this is not going to reflect here. It is reflected this angle and this angle same, right? Here is reflecting so that this one and suppose this is the one. If I have this one coming here, get reflected so that these two angles are same, right? So that means that that's not going to get the maximum signal. So that means you don't get any peak from this one. But if you go to 222 plane, again like this, right? How about this one? You get the exact reflection. That means you get good peak here, coming from here, but you don't get anything from 200. There's nothing here. So it should be here, but this blue curve is what you see. You have one here, nothing here, right? Nothing here, but you get one from 222 because you don't get the exactly reflected signal. So, but if you go to something called powder samples, so they have all the orientations, right? Because here you have only one orientation, but if you make a powder sample, now everything you can detect from your detector. So, because you can get reflected from any direction. So now you will see, previously you saw this one and this one, now you should see all